Sign and run test. Good evening. Today's last class we are discussing about in estimation. Sign and run test. Sign and run test law. Assumptions made in non-parametric methods. Assumption merits and demerits of non-parametric methods. Single sample sign test. Sign test for two related samples. Run test for randomness. Two sample run test and other than we can learn in this unit. In the previous block, we have learned about some commonly used parametric tests. All these tests are assumed. The sample comes a probability distribution that has a known mathematical sum, but involves some unknown parameters. We are concerned about inferences about parameters is involved. As such, they are known as parametric inferences. For example, in all the small sample test, the fundamental assumption that made is the sample came from normal population. We know that the normal distribution has known mathematical form. So we come across several situations where we do know the mathematical form of the distribution from which the sample is taken. In such situations, we find the application of non-parametric methods. These are widely used in social sciences. Non-parametric methods are based on the properties of median, rank, correlation, runs, and empirical distribution. Assumptions made in non-parametric methods. We make the following assumptions: that the basic character under the study is continuous. The given sample is a random sample. That is, observed values are independent and identically distributed. The sample came from a continuous distribution. Lower order movements, mean and variance of the distribution exist. The data is measured at least on ordinal scale. Compared with assumption made of parametric tests, these assumptions are much lighter. Merits and demerits of non-parametric methods. So see here merits and demerits. Non-parametric tests are simple and easy to apply. They do not require knowledge of complicated sampling theory. We can apply them even when the data is in the form of signs and symbols. No assumptions is required about the mathematical form. No assumptions is the mathematical form, the probability distribution from which the sample is taken. Socio-economic data rarely follows normal distribution. For the reason, non-parametric methods are widely used in fields such as sociology, educational statistics, psychology, psychometry, or etc. What are the demerits here? Non-parametric methods can be applied. Non-parametric methods can be applied only when the data is measured on nominal or ordinal scale. అంటే నామినల్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఆర్డినల్ స్కేల్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ పెద్ద డిమెరిట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఓన్లీ వెన్ ద డాటా ఇస్ మెజర్డ్ ఓన్లీ అప్పుడు డిమెరిట్ అవుతుంది, మొత్తం డాటా కాదు. దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్. దే ఆర్ rarely used for estimation. It is not possible to determine the actual power of non-parametric test. So non-parametric methods are used in the following situations: when the data is imprecise, the assumption for conducting parametric tests are not satisfied, the measurements are nominal or ordinal scale, the hypothesis is not related to the parameter of the patent population of probability function. Single sample sign test. Suppose x1, x2, x3, so on, xn is a random sample of size n taken from continuous distribution. We want to test the first the HO. So HO means we are taking here the median of the continuous distribution. M is equal to m naught O. A given value, one of the alternatives m greater than mo or m less than mo are not equal to m, not equal to, let the level of significance be alpha. First we find di xi minus m naught and di not equal to 0, and we drop the observation and reduce the sample size accordingly. Let n dash is equal to n minus k with the effective sample size after dropping k observations here. Here h naught is true, then probability xi less than m and probability xi greater than m is equal to 1/2. In other words, probability di greater than 0, probability di less than 0,
So dA less than 0 or dA greater than 0, it is called as 1 by 2. Let u, the number of positive, and u, v, n dash minus 4 be the number of negative signs. So both u and v are binomial distribution with parameters n dash and 1 by 2. Consider those signs are in a minority, let it be u safe. In case of all samples, subcase when the alternative is two-sided here, we can write summation of r is equal to 0 to u, n dash cr, that is 1 by 2 whole power n. So where the 2p greater than or alpha, we are in the sign test with 2p greater than alpha. Do not reject HO, other we reject HO. Do not reject HO, otherwise we reject HO. Very large values, where very small negative integer values are u, go in favor of the alternative. Alternative, we have to find the constant a and b. Summation of r is equal to j ncr by 1 by 2 whole power n dash less than or equal to alpha by 2. Summation of r is equal to b to n dash cr 1 by 2. And n dash and the common one to the less than or equal to alpha by 2. Then r is equal to 0. Then r is equal to 0, r is equal to b, r is equal to a and r is equal to b. This is a. This is a. If a less than u less than b is a u lies between a and b, we do not reject HO, otherwise we reject HO. Subcase the alternative single m less than m, then find the largest live integer such that summation of r is equal to c n dash cr all 1 by 2 whole power n less than or equal to, then the critical region is determined by 0 and c. Subcase 3. m1 greater than m0 or m1 less than m0 or m0 equal to m0. The large of four values of 4. In the alternative, find the smallest negative integer d. So summation of r is equal to ny n dash r 1 by whole power x power 2 less than or alpha. Then n is the critical region determined by d and n large samples. We know that binomial distribution can be approximated by normal distribution with the proper conditions. So the theta is equal to 1 by 2. The approximation will be satisfactory. So therefore, n dash greater than or equal to 12. So n dash is equal to greater than 12 is we are taking here. The points we are taking here. This is the values we are taking. Simple sample test we are taking here. Formula, that is 4 minus 0.5 by minus n by 2 1 by 2 or 4 minus 1 to minus plus 1 to plus. So therefore 4 greater than n dash by 2 or 4 less than n dash by 2. This is a basic fundamental formula. This one. And the test statistics we are taking here. If z calculated less than or equal to z alpha by 2, we do not reject HO in case of two-sided alternative. Z calculated less than or equal to z alpha, as alpha by 2 is z alpha. We do not reject HO in case of the single-sided, two-sided. సార్ బాగా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకేనా? లేదు సార్, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఏమి లేదు, నేను ఒక్కనే నేను తప్ప ఎవరు లేరు ఇలా. ఓకేనా? సరే సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా? సరే సార్, ఓకే సార్. Run sample test based on the following random sample continuous distribution to test the hypothesis. The median of the distribution 65, 61, 63, 66, 60, 66, 60, 67, 69, 69. We want to test median of the continuous distribution 65. Median m naught equal to m naught equal to m naught, that is alpha is equal to 0.05, where di is equal to xi minus 65 we are taking here. 65 అంటే ఎందుకు ఇది ఏంది 65 అనేది? Median of the continuous distribution is దీని యొక్క median the continuous distribution m is equal to 65. వాడిచ్చాడు median of the distribution 65 అని, alpha is equal to 0.5 but di is equal to xi minus 65 we are taking here. అంటే ఏమైంది 65 ఉన్నది కాబట్టి 65 ఉంటే 0, 61 ఉందంటే మైనస్, 63 ఉందంటే మైనస్,
66 ఉందండి ప్లస్, 60 ఉందండి మైనస్, 66 ఉందండి ప్లస్, 67 ఉందండి ప్లస్, 60, 69 ప్లస్. అంటే మీడియన్ కంటే తక్కువ ఉంటే మైనస్, మీడియన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్లస్, మీడియన్తో ఈక్వల్ ఉంటే 0. క్లియర్? సో నేను ఎన్ డాష్ తీసుకో టోటల్ 10 అంటున్నాను, చూద్దాం. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఉన్నాయి. సో ఎన్ డాష్ తీసుకో శాంపిల్ టైజ్ ఈక్వల్ n minus 10 minus 1 is equal to 9. 10 minus 1 is equal to 9. So number of positive signs is 5, number of negative signs is 9, but 4, because 1 is 0. So therefore, since the negative signs are less than, use them HO. So therefore, n is equal to 0 to 4, 9 CR 1 by 2 whole power 9, total 9. अब 9 లో 5 పాజిటివ్ సైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 9 CR 1 by 2 whole power 1 by 1, 9 CR 1 by 2 whole power 1 by 2, 9 CR 1 by 2 whole power 1 by 2 whole power 1 by 3, 1 by 2 whole power 1 by 4, whole power 1 by 2 whole power 5. All these values done, including 9 CR 1 by 2 whole power 9, that is 0.5. So 2p is equal to 1. 2p and then 0.5 into 2 and tamma. 2p into 0.5, that is 1 greater than alpha. So cannot reject HO. ఎందుకంటే 0.5 ఉంది, ఇది 1 ఉంది కాబట్టి we do not reject HO. Another example we have to see here. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా కోమలి? Okay. Following data relates to the concentration of toxic is gas present in the surroundings of hazardous industry. 6752223463545577451751753 బట్ ఇచ్చాడు హజార్ ఇండస్ట్రీలోనే ఫాలోయింగ్ డేటా కోరిలేట్ ప్రెసెంట్ అకార్డింగ్ ద మీడియన్ ఈస్ 5 ఇచ్చాడు, n is equal to m naught is equal to 5, m is equal to m naught, that is alpha is equal to 0.05. ఒకసారి చూడమ్మా కోమలి, you are listening? 5 అంటే 6 ప్లస్ 5 అంటే 6 ప్లస్ 5 అంటే 7 ప్లస్ 5 అంటే 5 0, 5 అంటే 2, ఇక్కడ కూడా 5 ఉంది, ఇక్కడ తప్పుపడినట్టు ఉంది, ఇక్కడ 5 అంటే 5 0, 2 అంటే మైనస్, అంటే దానికంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ అయితే మైనస్ తీసుకుంటాం, ఈక్వల్గా ఉంటే 0 తీసుకుంటాం, ఎక్కువ ఉంటే పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. సో ఎఫెక్టివ్ శాంపిల్ సైజ్ So therefore effective sample size total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 26 29 30. So 30 minus 9, negative 9 ఉంది 21. So 30 minus 1 అంటే 21 into 9 30. So total positive signs 10, negative అంటే 21. ఎందుకంటే 9 zeros ఉన్నాయి ఇక్కడ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 జీరోలు పోతే 39, 30 minus 9 21. So number of positive signs 10 and the number of negative signs 11. So therefore the point is total is 30 minus 10, the positive signs is 10, 10 plus 0.5 by minus 21 by 2, total 21 sample size. So 1 by 2 is the formula, that is root 21. The value is, the simplification is 1.96. We can't reject HO. Clear? అర్థమవుతుందా అమ్మా కోమలి? సార్. Okay. Sign test for two related samples or sign test for two samples of equal size. Suppose we have n pairs values xi yi is equal to 1 to n taken from two continuous distributions probability density function f1x plus f2y. So therefore we are interested in testing the hypothesis the two continuous distributions are identical, f1 dot and f2 dot against f1 dot and f2 not the dot at a rendu equal అవుతాయి, ఇక్కడ ఈక్వల్ కాదు. So therefore let the level of significance alpha we can find xi minus yi is equal to 1 to n
And if any di is equal to 0, we drop the parent observations of the radius of the sample size. N dash is equal to n minus k with effective sample size. The null hypothesis true. We expect that px greater than yi, px less than yi ఏదైనా చేస్తే is equal to 1 by 2. P di greater than 0 or probability di less than 0. P xi yi x greater than yi, p xi less than yi is equal to 1 by 2 and the condition satisfied there. P di greater than 0, probability di less than 0 we are taking here. Let u denote the number of positive ds and v denote the number of negative ds. Both u and v follow binomial distribution n dash and 1 by 2 as parameters. Consider those signs are minority. Let it be u say. In case of small samples, we can find the cumulative binomial property. Summation of n is equal to 0 to u n dash here 1 by 2 whole power n dash. If 2p less than alpha, we do not reject HO, otherwise we reject HO. Alternatively, very small or large values for u in favor of the alternative hypothesis, we find two constants a and b such that summation of r is equal to 0 n dash cr 1 by 2 whole power n dash less than or equal to alpha by 2. Summation of r is equal to b to n ncr 1 by 2 whole power n less than or equal to alpha by 2. If a less than u less than b, we do not reject HO, otherwise we reject HO. The condition less than a less than u less than below reject HO, otherwise we can reject HO. That is the condition is equal to z is equal to u minus 0.5 minus n dash minus వస్తుందండి ఇక్కడ minus n1 dash by 2. So multiply చేస్తే u greater than n dash by 2 and u less than n dash by 2 with the test statistic. If the z calculated value less than z alpha by 2, modulus of z calculated less than or equal to z alpha, we do not reject it. Otherwise, we reject it. One problem we have to do here: 20 students were selected. Twenty students were selected from a training program based on test. After training, the test was conducted with them. The scores are the students in the two tests are given below. Use two sample test, sign test to test the hypothesis that there are no change in the performance of the students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We want to test there is no change in the performance of the students. The scores of the two tests follow the identical distribution against. There is a change in the performance of the student distribution. There is a level of significance alpha is equal to 0.5. Sin of di is equal to xi minus yi. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చూస్తున్నామంటే టెస్టింగ్ ఏమి ఇచ్చినప్పుడు xi మైనస్ yi చేస్తున్నాం 84 మైనస్ 89 84 మైనస్ 89 మైనస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడోది చూడండి ప్లస్ వచ్చింది. మూడోది ఏముంది 79 మైనస్ 77 ప్లస్ 2. అంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ నుంచి సెకండ్ టెస్ట్ తీస్తే పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్, నెగిటివ్ వస్తే నెగిటివ్ వాల్యూస్ రాసుకొని పోతాం. దేర్ 20 మైనస్ ఒకటే 0 వచ్చింది, 1 2 3 4 5 6 ఏడోది. సో ఏడోది 70 70 ఉంది కాబట్టి 0. సో 20 మైనస్ 1 పాజిటివ్ సైన్స్ 12, negative signs 12, positive signs 7, negative signs 12. 7 plus 0.5 minus 9.5 by 1 by 2 under root of 19. That is minus 0.199177 value of significant 1.96 as per table. Modulus of z calculated value less than or equal to z alpha, we did not reject a source. Then run test for randomness. What is a run test for randomness we are taking here? In statistical inference, we always assume that we have random sample taken from the population and try to make inferences about the parent population. In the present section, we consider the procedure of testing the random samples of the given sample. Definition of run. So what is a run? Run means we are running in a general tour. Suppose we are given the sequence a fixed number of elements wherein each element belongs to one to mutually distinct class.
A subsequence of elements of the same type surrounded by elements of the second type is called a run. The number of elements of the run called as length of run. Suppose in a part of males and females in the following manner. అన్ని ఎమ్లు ఉంటే ఒకటి ఎంఏ రాస్తాం, అన్ని ఎఫ్లు ఉంటే రెండు ఎఫ్లు రాస్తాం. In this case, we have two runs of each length of 5. In the given arrangement is the following manner. MF, 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 male, female, male, female. We have 10 runs of each one of length. Both these arrangements indicate non-randomness in the data. In the first arrangement, all the males together and all the females also as all the females also sat together. In the second arrangement, the males and females sat in pair. So therefore, too large number of runs indicates non-randomness of the data. Suppose test for randomness. Suppose x1, x2, xn, so on, xn is given numerical sequence of the observation. We are interested in testing the given sample, the random sample. Again, as the given sample is not random sample, let the level of significance be alpha. We arrange the observation in ascending order and find the median, say m. In a given sequence, it an observation xi less than m. Right being place xi less than x greater than m, less than m greater than m. Sorry. Then we write a in its as place. In this manner, we can convert the given numerical sequence observation into sequence consisting A and B, or denote the observed number of runs. The large or two small values are go in favor of all the alternative. Let n1 denote the number of A's and in the n2 denote the number of B's, so that n is equal to n1 plus n2. The case 1. When n1 and n2 less than or 20, we use tables for run test and find the critical values of RH and RN, where RH minimum number of runs that can be expected, RU maximum number of runs that can be expected, RH less than or less than RU. We do not reject HO, and otherwise we reject HO. When at least one of n1 or n2 is more than 20, we go for normal approximation. In this case, the observed number of runs are follows a normal distribution, which means this is equal 1 plus 2n1, 2n1, n2 by n1 plus n2 minus 1. This is the variance we have to take here. So Z is equal to R minus. So Z is equal to R minus mu by sigma follows a standard normal distribution. We compare the calculated of modulus of Z calculated value with the tabulated value of appropriate direction. Otherwise, we reject HO. Suppose we can see the one problem here. 10 in a stock market, the following is the order in which broker received order by B and sell is certain blocks. See here, BBBS, BBB, SSB, triple S, BB, SSB. Test randomness here. So the given sequence is random one, against it is not random one. So see here, you all 3 B's are from under category 1. S is category for 2. All B's are 3 category 4. 4 means this is SS. Then again in the 1 B remaining, this is 5. Triple S are 6. 7 are double B. 8 are double S. 9 are triple B. If one folder B, SS, we have to separate B and S. Male, female, you have to separate from the given problem or example. So suppose all male is there, all B is there. Take one number. Already you have seen here what I written here. So therefore 9 runs here. There 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 runs here. Number of boys and boys. Number of B's are 13. Once check here 13. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 3, 7, 8, 9, 10, 13. Correct. What is S? 1, 2, 3, 6, 8, 21. Total number is 21. From N1 is equal to 13 and N2 is equal to the table value of RH or 6 and 16. There is a fundamental formula. So since the number of observations between like critical value, so therefore 13, 18, 6 and 16 we do not reject HO here.
Another example we have to take here. 62, 61, 95, 54, 82, 40, 79, 91, 31, 73, 45, 54, 98, 60, 53, 50, 40, 43, 95, 55, 32, 84, 43, 58, 51, 70, 71, 86, 82, 87, 78, 36, 68, 73, 80, 48, 74, 73, 77, 86, 60, 72, 96, 70, 75, 68, 80, 55, 90. These values are given in the data. So then we can sequence the random sample. It's not random sample, that is alpha is equal to 0.5. So M. We arrange the sequence. Observation ascending order. Adanతా random ఉంది. ఇగో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఇక్కడ 32, 32, 31 random నెంబర్. సో 31 నుంచి మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకుంటూ పోతాం ఇచ్చిన వాల్యూస్ 31, 32, 36, 40, 40, 43, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 53, 54, 55, 55, 58, 60, 60, 61, 62, 68, 68, 70, 70, 70, 71, 73, 73, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 80, 82, 82, 84, 84, 86, 86, 87, 90, 91, 95, 95, 96, 98. మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసాం వాటిని. సో n is equal to 49. So the median is 25th observation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 70 is the median of observation. Xi less than 70, Xi greater than 70, right? So less than 70 ఉంటే B తీసుకున్నాడు, A తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ చూద్దాం. 62, 62, 61 చూద్దాం. 62, 61, 95. 95 అంటే 70 కంటే పెద్దది కాబట్టి A. చిన్న వాటిని B అని రాసినాం, పెద్ద వాటిని A అని రాసుకుంటూ పోయినాం. అట్లా అట్లా మొత్తం వాల్యూస్ ని రెండు ఒకసారి చూపిస్తాం మీకు నేను. 62, 61, that is B. Then 95 A, then 54, 82. 54 అంటే B, A అంటే 82. అట్లా సింగిల్ వాల్యూస్ రాసుకుంటూ పోతే 28 దాకా వచ్చింది. సో 28 చూద్దాం. 96, 98. సో 96 కాదు ఇక్కడ 55, 90. 55 అంటే B, 55 అంటే B అండ్ 90 అంటే A. ఈ రకంగా రాసుకుంటూ పోయినాం మనం. So therefore order of observed number of runs 28, that n1 is equal to 22 and n2 is equal to 27. So mu is equal to n1. ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయమ్మా కోమలి. సార్ చేస్తున్నాను. చేసి చెప్పు నాకు. సార్ అంతే వచ్చింది సార్. సార్
అదే కోమలి, దిస్ ఇస్ 25.429 ఇదా? సార్ కరెక్టే సార్. ఇది కూడా వస్తుంది అట్లనే. యూ హావ్ టు సీ ఇయర్. కంపల్సరీ ఇది క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా ఏదో ఒకటి. ఓకే సార్. Two sample run test. This one sample run test. Earlier we have considered scientists for testing. Testing the hypothesis two continuous distributions are identical. To use it, we require the sample size should be equal. When we have samples of unequal size, we can use run test to test the hypothesis that two continuous distributions are identical. Suppose x1, x2, xn1 is a random sample of size n1 taken from the first continuous distribution with probability density function f1x. Let y1, y2, yn with another independent random sample of size n2 from the second continuous distribution, the probability that is f2y. We want to test the sample of f1 dot and f2 dot not equal to. So let be the level of significance is alpha. We combine the two samples of an array n1 plus n2 observations in ascending order of magnitude. While doing it, the sample came from the first sample, right, A, and above it came the second population, right, B. So we count the number of runs, or if n1 and n2 are less than or 20, we find the critical value of RH and RU from the tables of run test. If the observed number of runs of the between critical value, we do not reject HO, otherwise we reject H. At least n1 or n2 more than 20, the far follows distribution 2 n1 n2 plus n1 plus n2 formula. So sigma square is equal to mu1 minus mu2 by n1 plus n2 minus 2, n1 plus n2 minus 1. 2 n1 n2, 2 n1 n2 minus n1 minus n2, n1 plus n2 whole square, n1 plus n2 minus 1. That is equal to r minus mu by sigma follows a standard normal distribution here. The random samples taken from continuous distributions are given below. Use run test to test the hypothesis of two continuous distributions are identical. Sample 1, 32, 83, 48, 57, 28, 98, 87. Sample 2, 72, 74, 24, 39, 97, 70, 60, 62, 22, 80, 18, 18. We are want to test the two continuous distributions are identical, f1 dot and f2 dot. They are not identical, f1 dot not equal to f2 dot. The level of significance alpha. Let come use combine the two samples arrange the observation ascending order. If ascending order, descending order రాయమ్మా కోమలి. సార్ ascending order రాయవి ఒకసారి. sample 1 sample 2 ascending order కలిపి రాయి. sample 1 sample 2 కలిపి ascending order. అసెండింగ్ ఆర్డర్ సార్. yes 98 ascend 28 ఇక్కడ 20 ఇక్కడ 18 ఉంది చూడుగో. 18 22 ఇప్పుడు 18 18 22 24 28 32 39 48 57 62 70 72 74 83 87 88 97 98. ఇక్కడ ఉన్నాయి చదివో. వెరీ గుడ్. సో అయితే అయితే మనం ఈ అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడు, test the random between the test of the hypo two continuation distributions are identical. Alpha is equal to 0.05. ఎక్కడ తీసుకోమని చూస్తున్నా. random taken to continue use run test distance. We combine the two samples, arrange n1 plus n2 observations, ascending order of while the sample of the first sample right here. ఇక్కడ బి ఎందుకు వచ్చింది, తర్వాత ఏ ఎందుకు వచ్చింది? అమ్మాయి ఉన్నాను సార్. బీలు ఏలు ఎందుకు రాసాం మనము?
అంటే 3 బీలు రాసాము, 18, 22, 24 బి రాసాము, ఏలో 28 రాసాము, 32 ఏలో రాసాము, మళ్ళీ 39 బిలో రాసాము. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఎందుకు రాసాము చూడు, ఎందుకు రాసామో చెప్తా. ఇగో ఈ 18 ఎక్కడ ఉందమ్మా? శాంపిల్ 2లో ఉంది, అవునా? సార్ తర్వాత 22 ఎక్కడుందమ్మా? శాంపిల్ 2లో ఉంది. శాంపిల్ 2లో సార్. 24 ఎక్కడుంది? శాంపిల్ 2లోనే. అంటే బి రాసాం. తర్వాత 28 ఓకే సార్. ఎక్కడుంది? 28 ఎక్కడుంది? శాంపిల్ ఏలో ఉంది, అవునా? అవును సార్. శాంపిల్ బిలో ఉంటే బి రాస్తున్నాం, శాంపిల్ ఏలో ఉంటే ఏ రాస్తున్నాం. 3 శాంపిల్ బిలో ఓకే వరుసగా ఉన్నాయి కాబట్టి 1/b. రెండోది శాంపిల్ ఏలో ఉంది కాబట్టి ఏ. 32 కూడా శాంపిల్ ఏలోనే ఉంది కాబట్టి ఏ బై 28, 32. 39 ఎక్కడుంది? శాంపిల్ బిలో ఉంది. 39 శాంపిల్ బి. 48, 57 శాంపిల్ ఏలో ఉన్నాయంట. 48, 57 శాంపిల్ ఏలో ఉన్నాయి, కరెక్ట్. తర్వాత 62, 70, 72, 74. 62, 70, 62, 70, 72, 74 4 ఉన్నాయి. 4 బిలో ఉన్నాయి. 1, 2, 3, 4. తర్వాత 74. తర్వాత 83 ఎక్కడ ఉందమ్మా? 83 ఏలో ఉంది. ఇది ఇక్కడికి రావాలి, మిస్ అయింది. ఇది ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఈ ఎక్కడికి ఈ ఏ ఇక్కడ రావాలి. ఓకే, 83, 87. 87 కూడా ఏలోనే ఉంది, చూద్దాం. 87 కూడా ఏలోనే ఉంది, ఏలోనే ఉంది. 88, 97. 88, 97 బిలో ఉంది, గుడ్. 98 ఏలో ఉంది. అర్థమైందా నీకు ఇప్పుడు? సార్ అర్థమైంది. అబ్జర్వ్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. దేర్ ఫోర్ మొత్తం రన్స్ 8. ఫస్ట్ శాంపిల్ 7 అంటే ఏలు చూడు, ఏలు 7 ఉన్నాయంట చూడు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ఇక్కడ ఒకటి 7 శాంపిల్స్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ బి శాంపిల్స్ 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 వస్తాయి. 3, 4, 3, 7, 10 రావాలనే మరి. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 వచ్చాయి. సో ఏ శాంపిల్స్ 7, బి శాంపిల్స్ 10. క్లియరా? సో n1 is equal 7, n2 is equal side, that is equal 5 of 14. 5 5 of 14 ఉంటుంది. RH less than RU. So we can't reject HO. This is the condition of this one. Clear? క్లియర్ సార్. Clear? Clear? Wilcoxon sign rank test and Mann-Whitney Wilcoxon U test. So Wilcoxon sign rank test and single sample. Wilcoxon sign rank test of 2 related samples. Mann-Whitney Wilcoxon test. So see here, Wilcoxon sign rank test for sample. Suppose x1, x2, x3, so on, xn. The random sample of size taken from continuous distribution. We are interested. M is equal to m naught. Given value m not equal to m not equal to m not or m greater than or m not or m less than or m not. Find the deviation dA xi minus m naught and dy and drop that observation and reduce the sample size accordingly. N dash n minus k be the effective sample size after k observations and drop. Find the absolute values of the deviation and assign the ranks to di values. Let t plus denote the sum of ranks to given ds which are positive. Likewise, says t minus denote the sum of ranks given to negative dis. That is t. అంటే ఏది యావరేజ్ లో ఉంటే ఏది తక్కువ ఉంటే తీసుకుంటాం, అవునా? సో లిమిట్ t is equal to minimum t plus t minus d is called as Wilcoxon sign rank test statistics. In case of small samples, find the tabulated value of t. In the table value to Wilcoxon sign rank test statistics. If calculated value is more than tabulated value, we do not reject it. Otherwise, we reject it here. In case of large sample, t follows the normal distribution mean mu or n dash plus n dash 1 plus 1 by 4 and variance sigma t is equal to 0. N dash plus n dash plus 1 to n dash plus 1 by 24.
That is called T minus mu T by sigma T. Follows the standard normal distribution. We compare the calculated value of Z, the tabulated value of Z, and take an appropriate decision. If T alpha is number of such probability T less than or T alpha is equal to alpha, the appropriate rejection region for size T test of H naught is equal to M is equal to M naught. So T minus less than or equal to T alpha, H1 M greater than of M naught. T plus than of T alpha for H1 M less than or equal to M greater than M less than M naught. So T plus less than or equal to T alpha by 2 or T inverse less than or equal to T alpha by 2, M is equal to M naught. I told in the classroom also. So based on the following random sample from the continuous distribution, the hypothesis median of the continuation distribution they given 57, 54, 56, 59, 57, 53, 46, 52, 59, 65, 55, 60, 69. We want to test the median of the continuous distribution. M is equal to M naught is equal to 57. That is the condition. ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాసుకుంటూ పోయా నేను. వాడు ఏమి ఇచ్చినాడమ్మా మీడియన్? 57 సార్. అమ్మా ఓకే 57 అంటే ఇది 0 డ్రాప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. 57 డ్రాప్ చేస్తున్నాను. 57 డ్రాప్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఉంటే డ్రాప్ చేస్తాను లేకపోతే లేదు. సో 54 minus 57 minus 3. 56 minus 1. 59 minus 52. 53 minus 57 minus 4. 46 minus 57 minus 11. 52 minus 57 minus 5. 59 plus 2. 65 అంటే 8. 55 అంటే minus 2. 60 అంటే 3. 69 12. So these are DIs. All positive values we are taken here. Ranks of DI. So highest number ఎంతమ్మా ఇందులో? 12. సో అట్లా రాసుకుంటూ పోయినా 1 12 2 and 2 ఎక్కడ వచ్చింది? 11 ఇక్కడ 12 11 తర్వాత 8 కాదు 9 8 3 4 5 5 3 2 times repeat అయింది 6.5 6.5 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? 2 times 5 అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు. 4 అయిపోయింది. 4 అయిపోయిందా? 5 అయిపోయిందా ఇప్పుడు? 5 అయిపోయింది. 6 7 కదా అంటే 6.5 6.5 ఇది 6.5 6.5 8 కావాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు. 8 లేదండి ఇక్కడ. 2 times రిపీట్ అయింది కదా సార్. ఓకే ఓకే 8 9 2 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి 9 8 plus 9 7 8.5 8.5 కదమ్మా మరి అప్పుడు. అవును సార్. ఇది 8.5 రావాలి కదా ఇక్కడ. 8.5 రావాలి. అవును 8 9 అయిపోయింది. 10 చూసుకోవాలి ఇది ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి. 2 ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ 3 సార్లు ఉందమ్మా అందుకే 9 చేసాను. కరెక్టే ఇక్కడ 3 సార్లు ఉంది. 1 2 3 అంటే 9 8.8 అయిపోయింది. 9 10 11 అంటే 3 కరెక్టే. 9 9 కరెక్టే అమ్మా. తర్వాత 10 11 యాజ్ తీసుకురాసు 10 అయిపోయింది. 11 is 1. క్లియరా? క్లియర్ సార్. చూసుకోవాలి నెంబర్లు తప్పకుండా చూసుకోవాలి. సో పాజిటివ్ డిఐస్ 9 ప్లస్ 9 ప్లస్ ఉన్నది. పాజిటివ్ డిఐ ఎంత మధ్య? పాజిటివ్ డిఐ ఎంత? 9 అవునా? 9 మళ్ళీ నెగటివ్ మళ్ళీ 9 ఓకే. దెన్ 3 6.5 1 దిస్ ఈజ్ 28.5 28 అంటే డిఐలో చూసుకోవాలి మనం. డిఐలో చూసుకోవాలి అవునా? అవును సార్. నెగటివ్ డిఐలు కూడా చూసుకో. 6.5 11 తర్వాత 5 2 తర్వాత 4 9 దిట్ ఈస్ 37.5 28.5 37.1 28.5 n dash is equal to formula n minus 1 into 12 minus 1 11. So therefore for n dash is equal to 11, the tabulated value the significance 11 is 11. So t calculated value greater than t tabulated value we do not reject h. ఇది చేస్తావు కదా ఇక నేను చెప్పట్లేదు ఈ ప్రాబ్లం. సార్ ఓకే సార్. అప్పుడు చూడండి ఒకసారి. Wilcoxon sign rank test for 2 related samples. Problem చెప్పేస్తా టైం లేదు కాబట్టి. 2 random sample each size 10 taken from 10 continuous 2 continuous distribution given below using Wilcoxon rank test. The hypothesis of 2 continuous distributions are identical. Data each sample 1 sample 2. The 2 continuous distributions are identical or not identical. Level of significance alpha
సో ఇక్కడ చూడండి 80 డ్రాప్ రాసుకోవచ్చమ్మా. రాసుకోవచ్చు సార్. సో 80 డ్రాప్ రాసుకోవచ్చు. xi మైనస్ y వీళ్ళకి 46 మైనస్ 40 6 49 minus 53 minus 4 69 minus 2 minus 2 2 88 minus 80 minus 5 90 minus 81 9 34 minus 2 86 minus 82 4 minus 5 minus 3. So all are positive. Rank of D ఇంతకు ముందు కనుక్కున్నట్టే కనుక్కుంటాం. అవునా? అవును సార్. అవును సార్. దాని ఓట్లేదు ర్యాంక్ దగ్గరికి. సో దేర్ ఫోర్ టోటల్ is 17 అంట. పాజిటివ్ డిఐస్ టోటల్ చేశాడు. పాజిటివ్ డిఐస్ 17, నెగిటివ్ డిఐస్ 28. సో మనకు తక్కువ వచ్చింది 17 కాబట్టి టోటల్ స్కోర్ 10 ఉన్నాయా? 10 ఉన్నాయా? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 minus 1 9. N is equal to 9. The tablet value T at 5% level of significant 2 tail 6 is equal T calculated greater than T tablet with the jog test. So క్లియరా? ఇంకా డౌట్ ఉందా? లేదు సార్. ఇగో ఇది కూడా సేమ్ శాంపిల్. ఇది అడగొచ్చమ్మా ఎగ్జామ్ లో. ఇది అడగొచ్చు. సేమ్ చూడు XIYI డిఐ ర్యాంక్ డిఐ చూసావా? సార్ చెప్పాలా ఇది? వద్దు సార్. వద్దు సార్. వచ్చు. సేమ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి చెప్పట్లేదు. మ్యాన్ వైట్ ని విల్కోక్సన్ టెస్ట్. This is another non-parametric test is widely used to be the test about the two continuous distribution from which samples unequal sizes are taken or identical, like run test that to consideration of the relative positions of the sample observation. Suppose x1, x2, xn is a random sample of size n1 from the first continuous distribution with the distribution of f of x into dot. y1, y2, y3 and yn to be another independent random sample of size n2 is the second continuous distribution with the distribution of f of y. We are interested in testing the null hypothesis. The two continuous distributions are identical f of x dot, f of y dot. The two continuous distributions are not identical f of x dot not equal to f of y dot. The level of significance is equal to f of xi less than yi, xi greater than yj. So therefore summation of I is equal to 1 to ni, summation of j is equal to 1 to n to dij. Suppose j is equal to I, dij the number of observations that are the less than particular y observation, j is equal to 1 2 3. So n2 variable u is the sum of these n2 counts. For example, n1 is equal to 3 and n2 is equal to 4. Consider x2 less than y4 less than x1 less than x3 less than y1 less than y2 less than y3. So these are conditions we are taking here from the above one. So therefore the values we are taking here 3 plus 3 plus 3 plus 1 x1 x2 x3. There is a value 3 observation taken y1 y2 y3. So therefore the space of u by u is equal to 0 1 2 n1 2. Edit. At the large values of u or very small values of u, the null hypothesis, the computation of u becomes KDD n1 and n2 large value. Let us consider the sample value of size. N1 is the first sample or x sample and other sample size n2 and the second sample or y sample we are taking here. Combine n1 plus n2 observations and arrange the observations in ascending order of magnitude, give ranks and xy values. So let R1 be the sum of ranks given to the x observation and R2 be the sum of the ranks given to y observations. U is equal to n1 n2 plus n1 n1 plus 1 by 2 minus r1 n1 n2 plus n1 n1 plus n1 n2 plus 1 by 2 by minus r2. So note here when some x values are equal to y values dij, so was not defined them to overcome the problem of time. Whitney statistics was defined with a slight modification. Dij if 1 is equal to xi less than yj, 0 if xi is equal to yj minus 1 xi greater than yj. If observations are involved in the combined sample, a particular observation is repeated t times. T is equal to t into t square minus 1 by 12. So n into n1 plus 1 by n into n1 plus n2. For large values of n2, z is equal to u minus n1 n2 by 2. So we get standard normal distribution. We will run the test. So one problem we have to see here in the 11th unit. The following data relates the total number of marks obtained two groups of the students of final examination 2000. Test that two hypotheses of two groups are ఈక్వల్లీ ఇంటెలిజెంట్. రెండు ఇచ్చారా? రెండు డాటా ఇచ్చారు. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇచ్చాడమ్మా. సో వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టెస్టింగ్ ద టూ గ్రూప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇంటెలిజెంట్ f1 డాట్ అండ్ f2 డాట్ అండ్ f1 డాట్ ఈక్వల్ దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ ఇంటెలిజెంట్. ఇక్కడ ఇది ఆరో రావాలమ్మా. అవునా సార్? అవును సార్. The level of the significance alpha, we consider the marks of the girl sample other than the second sample. n1 is equal to ఎంత ఉన్నాయమ్మా? 9 ఉన్నాయా?
2 3 4 5 6 7 8 9 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇదంతా గర్ల్స్ అమ్మ తప్పుపడింది గర్ల్స్ మీదికి రావాలి ఓకే ఇదంతా గర్ల్స్ 13 బాయ్స్ 9 క్లియర్ ఓకే సార్. ప్రాబ్లంలో అట్లనే రాసుకున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు ఇక్కడ ఏం చేశాను చూడు 1202 1202 1208 ఆర్డర్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకుంటూ పోయాం కిందిని శాంపిల్ అబ్జర్వేషన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకుంటూ పోయాం అవునా ఒకసారి అసెండింగ్ ఆర్డర్ చెప్పు మై అసెండింగ్ ఆర్డర్ 1202 1208 1208 1 sir 1202 ఫస్ట్ శాంపిల్ 1208 సెకండ్ శాంపిల్ ఇక్కడ చూడమ్మా గర్ల్స్ ను ఫస్ట్ శాంపిల్ కింద తీసుకున్నా బాయ్స్ ను సెకండ్ శాంపిల్ కింద తీసుకున్నా క్లియరా కోమలి okay girls are first sample boys are second sample so we are given in the ranks as per the one so r1 is sum of the ranks of the one observations 86 r2 sum of the ranks is 167 u is equal to n1 by n1 n1 n2 plus n1 into n1 plus 1 by 2 that minus r1 is equal to value we are defining here we are note as u1 is equal to n1 into n2 by 2 n1 అంటే 2 n1 అంటే 9 ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాం మనము 9 అని చెప్పాం మనము so therefore 9 into 12 by 2 is 58.5 variance is equal to n1 n2 plus n1 plus n2 minus 1 by 12 so formula z is equal to u minus ev under the variance of v 14.1736 the tabulated value 1.96 దానికంటే పెద్దగా ఉంది కాబట్టి we reject h Komali are you listening this is also same problem you have to do here this is the 11th unit explain the procedure this one and this one most important this one important median test and Kolmogorov Smirnov test critical and valid test ఇది మనం అందులో చదివాం మన డిజైన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఫస్ట్ శాంపిల్ సెకండ్ శాంపిల్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ టోటల్ కోమలి ఆర్ యు లిజనింగ్ okay when the following data relates the number of runs scored by two cricketers when the open innings in a region is the hypothesis runs scored by the players from the following distribution 43 16 13 62 ఇచ్చారు ప్లేయర్ ఏ ప్లేయర్ బి ఇచ్చాం మనం f1 dot is equal to f2 dot h1 h0 the score by the players the same distribution that do not follow the same distribution n1 is equal to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 n2 is equal to 8 we arrange ascending order లో రాసుకున్నాం 13 16 18 27 30 32 33 34 38 42 43 50 52 62 64 68 70 89 median of the above data that is చూద్దాం 42 అన్నాడు 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 పోతే మధ్యలో 42 is the median of the distribution less than 42 ఎన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ శాంపిల్ 9 ఉన్నాయి సెకండ్ శాంపిల్ 4 ఉన్నాయి ఎట్లా చూసినాం అంటే ఈ డేటా ప్రకారంగా చూసినాం లెస్ దాన్ 42 కంటే తక్కువే ఉన్నాయి చూడు 1 2 3 4 5 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 ఉన్నాయి ఓకే సెకండ్ శాంపిల్ 4 ఉన్నాయట లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 44 1 2 3 4 ఉన్నాయి టోటల్ 9 ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 42 42 1 2 3 4 ఉన్నాయి ఓకే గ్రేటర్ దాన్ 42 1 2 3 4 4 8 so total 9 8 plus 17 so therefore since n1 and n2 less than 10 calculated by 9c5 into 8c4 by 17 919 so 9c5 first 9c5
తర్వాత 8C4 9C5 తీసుకుంటాం 8C4 తీసుకుంటాం ఫస్ట్ కండిషన్ 17C9 ద వాల్యూ మే బికమ్ డౌట్స్ ఉన్నాయా కోమలి ఎనీ మోర్ డౌట్స్ So this is the major of these units. You have to study all these problems and Kolmogorov-Smirnov test also. Any doubts, ask me. I will clarify in this one. Classical is most important. There is no time. This is important for your examination. Thank you. From Monday onwards, we can start over. Okay, clear? Formally. Any more doubts, ask me. Huh? Any doubts, ask me. Formally, I am audible. Okay. So Monday onwards, again, we will meet in the OR class. Thank you. Komali, okay? Okay, we will meet on Monday again on OR.